bạn được không? Mở được rồi nhé. Vâng, ok. So yeah, the messages start to come in. Yeah, wow, lots of messages. So when we're asking questions, it's going to be hard to keep up. So yeah, we'll help you pick out some questions out, later on. So don't worry about that. Ok các cậu ơi, chúng mình sẽ đợi một xíu nữa và chúng mình sẽ bắt đầu buổi webinar khi mà chúng mình đợi thêm khoảng tầm 50 phút nữa nhé. Và trong thời gian đó các cậu có thể say hello với thầy Simon, ok? Yeah, so everyone's saying hi. So hello to everyone. Hello. Up another song while we wait. There are around 300 people right now. Okay. Oh, there's some people in the Q&A as well. Oh, they just saying hello. So, one of them Yeah. even asked, which Someone asked country me where are you I am. staying? Yes. Yeah, I'm at home in Manchester, UK, England, near Manchester, on a rainy day. Does it rain a lot during this season? It's changes all the time. You never know what the weather's going to do. Yeah, and it's UK's weather is even harder to predict, isn't it? Yeah, it's very unpredictable. Someone's just said, I love your reading techniques. That's nice. Thanks. Another video while we wait. So it's evening there, isn't it? Yes. Yes, it's actually evening time now, 7 o'clock. Okay. Someone said the sound's not really clear. Can everyone hear me okay? Các cậu có nghe được thầy bình thường không nhỉ các cậu nhỉ? Yes, loud and Yeah. clear. Okay, good. Okay. All right, I'll play the video while we wait a little bit more. Okay. Trên khắp nẻo đường đến lớp với những học viên ta mang yêu thương, nhiều lúc vất vả không buồn, khó khăn vẫn hiên ngang vì ta mang một điều vẫn mong ngóng, từng học viên sẽ tiến bộ, lòng mang niềm vui hạnh phúc cho ta từ khi nắng lên. Những con đường cây dẫn đến sắc cam dịu dàng, nhẹ nhàng lưu giữ nơi đây ước muốn ngày mai. Có passion đang gọi tên, hy sinh cho bao nhiêu điều dở dang buồn bề ai biết. Người đó vẫn đang yêu thương ngập tràn, thấu hiểu thêm nhau tài khoản tình
trao đến tay ngọn lửa niềm tin từng dòng chữ nghiêng. Chỉ biết trái tim của về ôm những điều lớn lao, tự hào về đời ta mang đang sẽ tay đưa đón. Một điều vẫn mong ngóng từng học viên sẽ tiến bộ, lòng mang niềm vui hạnh phúc cho ta từ khi nắng lên. Những con đường hàng cây dần đến rất càng là nhà, cùng cùng đi để yêu thương, để nhớ, để rồi vẫn mưa người thói số đang gọi tên. Hy sinh chẳng bao nhiêu điều dở dang buồn để ai biết, Người đó vẫn đang yêu thương ngập tràn, thấu hiểu thêm nhau, tài khoản tình cảm luôn giữ. tay trao đến tay ngọn lửa niềm tin từng dòng chữ nghiêng. Chỉ biết trái tim của về ôi những điều lớn lao, tự hào một đời ta mang đang sắp tay đưa đón. Hy sinh trong bao nhiêu điều dở dang buồn để ai biết, Người đó vẫn đang yêu thương ngập tràn, thấu hiểu thêm nhau, tài khoản tình cảm luôn giữ. tay trao đến tay ngọn lửa niềm tin từng dòng chữ nghiêng. Chỉ biết trái tim thuộc về ôi những điều lớn lao, tự hào một đời ta mang người đang dắt tay đưa đón. Tự hào một lòng trong tim. Sống khẩu hiệu để yêu thương. Okay. All right, I think we could start. Okay, then. Okay. Okay. Okay, alright rồi, chỉ còn một vài phút nữa thôi thì chương trình webinar bí kíp đạt điểm cao IELTS từ cựu giám khảo Simon Cochran sẽ bắt đầu. Chúng ta hãy cùng nhanh chóng ổn định và hãy tập trung tương tác qua phần comment với thầy để chúng ta có thể có một buổi giao lưu thành công và hữu ích với thầy Simon. Okay. Chào mừng các bạn đã đến với webinar bí kíp đạt điểm cao IELTS từ cựu giám khảo. Và đồng hành cùng với buổi webinar của chúng ta ngày hôm nay sẽ là một vị khách mời vô cùng đặc biệt. Và có lẽ chúng ta cũng đã biết trước rồi đúng không ạ? Và thầy cũng đang ngồi đây luôn. Đó chính là thầy Simon Cochran, cựu giám khảo kỳ thi IELTS và cũng là người sáng lập ra blog IELTS Simon. Blog của thầy đã giúp hàng triệu người trên khắp thế giới đạt được 3 điểm IELTS mà mình mong muốn. Và với mong muốn đưa phương pháp của thầy giúp đỡ nhiều học viên Việt Nam hơn nữa, Partial đã ký kết đối tác độc quyền với thầy Simon. Và trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ có cơ hội nghe những lời khuyên của thầy này, hiểu hơn về cách tiếp cận của thầy với kỹ năng nói, speaking và có cơ hội trải nghiệm thực tế cùng thầy. Okay. So, hello Simon. It's an absolute honor to have you here today. So, first of all, all of us are very excited. You can see they keep saying hello, hi, love you, Simon, to you. So they are all very curious as well about why you became an IELTS teacher. So can you share with us? Yeah, sure. I started teaching IELTS when I was working at Manchester University in, I think it was 2005. It's a long time ago. And I was teaching general English, normal English lessons to overseas students, preparing them to go on to their degree courses at the university, and everyone was asking about IELTS all the time. That's all they ever wanted to know. Will this help me with IELTS? How do you do this in IELTS? And so I started teaching IELTS because they were all asking for it and there were so many IELTS lessons. And then an opportunity to train as an examiner came up. So I took it, became an examiner, and that was how it all started. Okay. All right. So how did being an IELTS examiner help you in teaching?
Yeah, with teaching IELTS, it helped a lot because what I noticed was there's so much bad information about IELTS out there in the world. And this is back in the early 2000s. There was a lot of misinformation on the internet already. I think it's even worse now. People are sharing all kinds of crazy advice. Nowadays, it seems to be on YouTube and wherever. Back then, there were various websites giving misinformation. And so I was able to tell students the right way to do things from an examiner perspective, and stop them from making these big mistakes that so many people make. Okay. All right, so you became Partial's exclusive partner in 2021. So why did you choose Partial to be your exclusive partner in Vietnam? Okay, well, Partial contacted me. I think it was over a year ago, a couple of years ago, maybe, and we had a back and forth conversation by email. And the thing that really impressed me was at some point I said, "Why have you contacted me rather than other IELTS teachers who are known on the internet?" And someone from Passel sent me a big summary of all of my methods and way of teaching, and said, "Our teachers have produced this summary, and this is what we think of your teaching." And it was brilliant. It summarized everything really well, and I thought these people really are interested in my way of teaching IELTS, and the fact that it was all summarized for me in a document was pretty amazing. So I was impressed by that. Okay, all right. So thank you, Simon, for the brief information about like how you become an IELTS teacher, how it helped you in teaching, and why you chose Partial. It was actually very interesting to hear about. So I was just gonna check the students' understanding based on a few sharing that you have done. Ok rồi các cậu ơi, thì lúc nãy thầy có chia sẻ, đúng không ạ? Chia sẻ một xíu về cái lý do tại sao thầy trở thành IELTS teacher này, tại sao và cái việc trở thành giáo viên IELTS sẽ giúp thầy như thế nào trong cái việc giảng dạy của thầy, và cái lý do tại sao thầy trở thành đối tác độc quyền với Partial, đúng không ạ? Vậy thì đây cũng là một cơ hội để các cậu luyện tập cái phần kỹ năng listening, kỹ năng nghe của các cậu, đúng không ạ? Thì ở đây mình sẽ trong suốt cái buổi hôm nay mình sẽ check những phần thông tin liên tục tương tác để các cậu có thể có sự tương tác với thầy nhiều nhất. Ok. Vậy thì dựa vào những cái phần mà thầy vừa nói, những bạn nào hiểu được trên 70% những gì thầy nói, các cậu thả giúp mình một cái emoji ở trong phần box chat đấy. Những bạn nào hiểu được trên 70% những cái mà thầy nói, thả giúp mình một cái emoji ở trong phần box chat. Ok. Alright. Ok, rất là nhiều bạn thả emoji. Emoji. You said emoji. So, yes, so they are basically, I'm asking them how many percent, like if they understand more than 70% of what you said, then drop an emoji. So you can see a lot dropping emojis right now. Okay. Good. Alright, rồi. Ok rồi, thế là điều rất tốt. Cậu rất là nhiều bạn hiểu được trên 70% như thầy nói rồi, đúng không ạ? Rồi thì bây giờ mình lại check thử thêm một số thông tin này, xem là các cậu có thực sự lắng nghe và hiểu những gì thầy nói không. Ok, rồi thì câu hỏi đặt ra đó chính là tại sao thầy Simon lại trở thành IELTS teacher hả cậu? Why did Simon become an IELTS teacher? Rồi các cậu type in vào box chat cho mình ạ. Tại sao thầy trở thành IELTS teacher? Bằng tiếng Anh nha. Ok, có bạn bảo là ok, because so many people ask about IELTS. Rồi những bạn khác thì sao? Các cậu còn nhớ cái thông tin này không ạ? Tại sao thầy lại trở thành IELTS teacher nhỉ? Ok. Rồi, alright. Còn lý do gì nữa không? Hay là có mỗi một cái là a lot of people keep asking him? Correct. Ok, alright. Rồi, ok. Rồi thì đó cũng chính xác. Đó chính là cái mà thầy cũng vừa chia sẻ. Bởi vì là thầy có chia sẻ là đợt năm 2005 thì thầy có đang dạy General English, đúng không? Và rất là nhiều người hỏi thầy cho việc là học IELTS như thế nào. Thì bởi vì nhiều người hỏi thầy quá nên là thầy có cơ hội và thầy nắm bắt cơ hội đó và trở thành một IELTS teacher luôn, được chưa ạ? Và cái lý do tại sao sau khi trở thành
một vị giám khảo IELTS nó giúp đỡ thầy trong việc giảng dạy như thế nào. Bởi vì đợt trước đó có rất là nhiều những cái bad information, những cái thông tin đang chưa được chính xác và chưa được chính xác về IELTS, đúng không ạ? Và có rất là nhiều người chia sẻ những cái thông tin, những cái lời khuyên theo thầy thì nó đang chưa thực sự chính xác với trong IELTS. Nên đấy là lý do vì sao khi mà thầy trở thành một vị giám khảo, thầy có thể đưa ra cho các bạn học viên một số những lời khuyên từ chính góc nhìn của một vị giám khảo để giúp đỡ cho bạn ý trong việc đạt được cái ban điểm IELTS của mình. Còn cái lý do tại sao thầy trở thành đối tác độc quyền của Partial thì thật ra bởi vì thầy cảm thấy rất là ấn tượng, đúng không ạ? Thầy ấn tượng với cái việc mà Partial đã soạn một cái bản thảo summary, một cái bản tổng hợp lại tất cả những cái method of teaching, những cái phương pháp của thầy, phương pháp giảng dạy của thầy, và thầy cảm thấy là thực sự Partial đang rất hứng thú với cái phần phương pháp giảng dạy của thầy, nên đây lý do vì sao thầy nghĩ đây là một điểm rất là ấn tượng, đúng không ạ? Đó thì đó mình xin wrap up lại một số những phần thông tin mà thầy có vừa chia sẻ. Okay. So thank you, Simon. So we know about the reason why you became an IELTS teacher and being an exclusive partner with Partial. So now let's dive into the speaking test and let's go through it from the examiner's perspective. Okay. So Simon, how long does the speaking test last? So the test lasts between 11 and 14 minutes, and that timing is very strict. You might see the examiner looking at his or her watch to control the time. That's not because the candidate is boring, it's because they are very strict with the timing. If they gave more time to one person to speak and less time to another, it would be unfair. So it's very important that they stick to that timing. Okay. All right. So how many parts does the speaking test contain? So I'm sure students know this. There's 3 parts in the speaking test. Part 1 is 4 to 5 minutes. Part 2, 3 to 4 minutes, and part 3 lasts 4 to 5 minutes. Okay. So All right. Very basic. parts. Yeah. Very basic information, and you think the students know this as well already, right? Okay, so that is general information about the IELTS test. So with this next question, I want to ask the students first before asking for your advice. Okay, so guys, okay, this is my question for you first before we ask Simon this question. So are the 3 parts equally important, or is one part more important than the other? Thì câu hỏi tiếp theo này thì mình sẽ hỏi các cậu trước, để rồi tí nữa chúng mình sẽ nghe từ lời khuyên của thầy, được chưa ạ? Thì theo các cậu, trong 3 phần của bài speaking test có phần nào quan trọng hơn không, hay là nó cả 3 phần đều quan trọng như nhau? Thì các cậu type in vào câu trả lời, đó chính là equally important, hay là part 1 more important, part 2 more important, part 3 more important. Which one is it gonna be? Ok, cậu type in vào phần câu trả lời để mình và thầy đều có thể nhìn thấy nhá. Ok, rồi rất nhiều câu trả lời rồi đúng không ạ? Có bạn thì đang bảo là part 1, có bạn bảo part 2, part 3, có bạn bảo part 3 là quan trọng nhất để đánh giá, đúng không ạ? Ok, rồi thì bây giờ chúng mình thử hỏi thầy thêm nhé. Alright, so Simon, a lot of students answer this question in the box chat. Majority, like a lot of them said that it's equally important. Some said the part 1 and part 2 more important. Some said part 3 is the most important. What is your view on this? Okay, so equally important is a good answer because the 3 parts of the test are not scored separately. The test is scored as a whole thing. So you can't really separate the importance of each one, and each part has a different type of importance. If you think about part 1 is supposed to be quite easy. However, if you do badly in part 1, it could be terrible for your score. Then part 2, many people will think that's very important because you speak alone for 2 minutes, and that gives the examiner a very good chance to listen to how good your English really is. And then in part 3, the examiner might be listening to that and making a final decision. So you
you could say for that reason, part 3 is very important. So in their own way, each part is important, and the examiner considers them all 3 together as a whole. So probably equally important is the best way to answer that question. Okay, all right. So thank you, Simon. Okay, I'll translate this for the students as well. Okay rồi, thì như nãy thầy có chia sẻ về phần overall của phần speaking, đúng không ạ? Về phần speaking speaking test nó sẽ kéo dài khoảng tầm từ 11 đến 14 phút, đúng không ạ? Và sẽ có 3 phần. Và một số cậu sẽ khi mà đi thi ấy, sẽ nhìn thấy là giám khảo sẽ cứ nhìn đồng hồ của mình, đúng không ạ? Thì ở đây không phải là bởi vì các cậu nói kiểu nghe chán quá nên là giám khảo cứ nhìn đồng hồ, không phải như vậy, mà là bởi vì với những người giám khảo thì cái khoảng thời gian từ 11 đến 14 phút nó sẽ cực kỳ là khắt khe, nên là đấy là lý do vì sao người ta sẽ cần phải kiểm soát thời gian, chứ không phải là do các cậu nói chán đâu ạ. Nên đó, người ta muốn rằng là mình sẽ không bị bất công với bất kỳ một ai cả, và muốn cái khoảng thời gian từng người sẽ để đánh giá từng người sẽ là như nhau. Nên đấy là lý do vì sao người ta cứ phải nhìn vào phần đồng hồ. Nếu mà cậu có thấy thì cũng đừng lo lắng về cái phần này quá nhá. Okay. Và có đưa ra cái câu hỏi, đúng không ạ, là phần nào có quan trọng hơn không, đúng không ạ? Thì thầy có trả lời là cả 3 phần đều quan trọng như nhau, đúng không? Bởi vì ở trong phần IELTS speaking, 3 phần này nó không được tách ra thành từng phần và đánh giá, đúng chưa? Mà mỗi phần nó sẽ có một cái sự quan trọng riêng. Ví dụ với phần part 1 chẳng hạn, nó là một phần rất là dễ, easy, và nếu mà các cậu làm chưa được thực sự tốt trong phần này thì nó sẽ ảnh hưởng, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến cái phần điểm của các cậu, khi mà những cái câu hỏi đơn giản với chính bản thân các cậu còn chưa trả lời được, đúng chưa ạ? Còn về part 2 thì nhiều người nghĩ rất là quan trọng, đúng chưa? Bởi vì các cậu cần dành thời gian để nói một mình, và đấy cũng chính là cái lúc mà khi người giám khảo có thể thực sự lắng nghe và đánh giá cái phần khả năng tiếng Anh của các cậu. Và cái phần cuối cùng và part 3 chính là cái phần mà để thầy đưa ra cái quyết định cuối cùng, để giám khảo đưa ra cái quyết định cuối cùng. Nên cũng nhiều bạn cũng bảo là part 3 mới là quan trọng nhất, nhưng mà đó, cả 3 phần nó đều quan trọng như nhau, nên cũng đừng tập trung quá nhiều vào một phần và bỏ bê cái phần còn lại các cậu nhé. Okay. Alright, so thank you Simon for that question. Alright, so the next one I'll ask the students first again. Ok rồi, thì câu hỏi tiếp theo dành cho các cậu trước khi mình hỏi thầy Simon. Ok, rồi thì how is each part scored? Theo các cậu thì mỗi phần nó sẽ được đánh giá như thế nào? Các cậu thì type in vào phần câu trả lời cho mình nhé. Ok, ví dụ sẽ được đánh giá dựa trên 4 yếu tố, hay là 2 yếu tố, hay là dựa trên chỉ chú trọng vào một phần nào đó thôi. Ok, có bạn thì bảo là based on criteria, based on 4 criteria. Những bạn khác thì sao ạ? Các cậu nghĩ là sẽ được đánh giá dựa trên như thế nào? Đánh giá dựa trên yếu tố gì? Ok. Alright, so có bạn thì bảo special words, rồi có bạn bảo 4 factors. Ok, rồi thì mình check lại với thầy xem thế nào nhé. Okay, so Simon, we just want to ask, I asked the students that how is each part scored? For example, like which criteria would the examiners mark them, score them on? So can you help them confirming this answer? Yeah, I think I can see a correct answer here. People are saying that there are 4 criteria, and someone has written them here, and that looks correct to me. Fluency and coherence, lexical resource, which is basically vocabulary, grammatical range and accuracy, and pronunciation. So a quick comment on those. The examiner can make a judgment about pronunciation very quickly. Obviously, it's easy to, when I was an examiner, I used to be thinking about this right from the beginning, and maybe I would use speaking part 1 to listen to some fluency and pronunciation, and then I would move on to really focusing on the vocabulary and grammar in parts 2 and 3. So the examiner will score in that way. They'll have their own system of listening for different things at different parts of the test. Okay, I understand. Okay, so normally in the speaking test, how many questions does the examiner normally ask in total? So in total, it's
you've got about 10 questions in part 1, and then if we consider part 2 as just one question because it's a task, and then you've got maybe 5 or 6 questions in part 3. So what's that, about 16, 17 questions around that number. Okay, so around 16. Yeah. Okay, 16, 17. Around 15, right, okay. let's say. Okay. All right. So in the speaking test, should the students worry about their body language? This is a good question because lots of people ask about this, and they wonder whether their eye contact, smiling, being nice, being friendly, they're wondering whether these things matter. Now, though body language, eye contact, etc., is not part of the scoring system. So technically, the answer is no, those things shouldn't matter. However, I would advise people to try to have nice body language and be friendly and smile in the test, because examiners are humans and it's easier to have an interview, have a conversation with somebody who's nice and friendly than it is somebody who doesn't ever look at you. So I would say it's not part of the scoring, but we're humans, so body language can probably unconsciously have an impact on the examiner. Okay, I understand. So what about from the examiner's side? So should the students worry if the examiners, like, if they smile or if they are serious or if they seem unfriendly? Should the students worry about that? Very good question. Many students do worry about this, and I've had people come to me saying, I want to complain because my examiner was very unfriendly, never smiled at me, didn't really look at me during the test. And I said, just be patient. To this one particular student, I remember, complained like this to me. And I said, don't complain yet. Let's just wait for your score. And when the score came through, that person got a band 7 and was very happy. So that's a lesson to answer this question. I would say, don't worry at all about the examiner. You might get examiners who aren't very friendly, who don't smile, who are just doing their job, and they have candidate after candidate, and they're just seeing it as a job, but they do the job properly and they give the right score. If, on the other hand, you have a very smiley, friendly examiner and you think you're going to get a high score, you might get a shock that then you don't. So you can't trust the examiner's body language, so you shouldn't worry about it at all. Don't worry about what the examiner is doing. Another similar thing is sometimes you'll see the examiner writing notes, which could include numbers. Don't look at what the examiner's writing. Those numbers are probably just timing or question number. They're not going to be writing scores down in front of you that you can see. So I would say don't worry about the examiner's attitude at all. It doesn't affect anything. Okay, all right. Thank you, Simon. That was very helpful because a lot of students wonder and questions about this because they got really nervous when the examiners do something unusual, that sort of thing. So Yeah. thank you. All right. I'll translate a little bit for the students in this part as well. Ok rồi. Thì vừa rồi thầy có chia sẻ rất nhiều những thông tin rất là hữu ích, đúng không ạ? Liên quan đến việc là nào là sử dụng body language này, có nên sử dụng cái phần body language hay không, hay là có cần phải lo trong cái việc là vị giám khảo đó không được thân thiện cho lắm, đúng không ạ? Vậy thì dựa vào cái phần trả lời của thầy vừa rồi, các cậu trả lời cho mình nhá, thay vì vào câu trả lời nhá. Thì vậy thì chúng ta khi mà chúng ta đi thi IELTS thì chúng ta có cần phải lo lắng về cái thái độ biểu cảm của những cái người, của cái vị giám khảo của mình không ạ? Yes or no? Các cậu thay vì một câu trả lời cho mình để xem các cậu có nắm bắt được những cái phần mà thầy vừa nói không ạ? Ok rồi, so you shouldn't worry about the examiner's attitude, đúng không ạ? Rồi, ok, có vẻ như các cậu đã có thể nắm được cái thông tin này rồi, đúng không ạ? So good job. Rồi thì mình sẽ wrap up lại một số những cái phần như thầy có chia sẻ. Thì với 4 phần, với
với của IELTS thì sẽ được đánh giá dựa trên 4 tiêu chí. Như lúc nãy một số bạn cũng đã có trả lời rồi, đúng không ạ? Về phần pronunciation, grammar, fluency and lexical resource, đúng chưa? Rồi bốn cái tiêu chí như vậy liên quan đến phát âm này, ngữ pháp này, sự trôi chảy và phần pronunciation, phần phát âm của các cậu. Và thường thì những các vị giám khảo sẽ khá là dễ để có thể đánh giá cái yếu tố đầu tiên, đó chính là cái yếu tố phát âm của các cậu, đúng không? Bởi vì đấy là cái thứ đầu tiên đập vào tai người ta. Đó, đây là cái phần phát âm rất là quan trọng, nên các cậu sẽ cần phải chú ý trong việc làm chuẩn hóa cái phát âm của mình nhá. Ok. Và rồi sau đó thì sau khi đã tập trung xong vào phần phát âm rồi thì sau đó sẽ tập trung vào phần fluency, sự trôi chảy. Đó, xong rồi những cái part ở trong part 2 này, part 3 này thì mới tập trung vào phần vocab và grammar. Được chưa? Và thầy cũng có chia sẻ là trong cái bài speaking test đó sẽ có khoảng tầm 16 câu, đúng không ạ? Và với 16 câu đấy trong cái khoảng thời gian từ 11 đến 14 phút thì thầy có chia sẻ về việc là body language, ngôn ngữ cơ thể nó có quan trọng hay không, đúng không ạ? Thì cái body language, cái ngôn ngữ cơ thể đấy nó không nằm trong cái tiêu chí đánh giá, không nằm trong cái tiêu chí đánh giá điểm của các cậu, đúng không ạ? Nhưng mà bởi vì các vị giám khảo thì cũng là con người thôi, đúng không ạ? Và các vị giám khảo cũng rất là muốn những cái thí sinh của mình nice, friendly, đúng không ạ? Những thí sinh của mình thân thiện, cười nói hơn là những người mà hơn là những thí sinh mà lời chuyện họ lo lắng và không nhìn giám khảo luôn, đúng không ạ? Thì giám khảo cũng tương tự cảm thấy rất là kỳ, đúng chưa? Thì đó, dù nó không phải là một tiêu chí đánh giá nhưng hãy cố gắng sử dụng body language một cách tự nhiên như cái cách mà cậu giao tiếp hàng ngày thôi. Ok. Còn với cái phần biểu cảm của giám khảo thì mình cũng không cần phải lo lắng nhiều, đúng chưa ạ? Bởi vì sẽ có những vị giám khảo người ta chỉ đang tập trung vào việc làm công việc của người ta, từ thí sinh này sang thí sinh nọ, đánh giá từ thí sinh này sang thí sinh nọ, làm công việc của người ta thôi, đúng chưa? Và người ta hoàn toàn có thể đánh giá một cách rất là chính xác. Đó, giống như thầy cũng có vừa kể là có một bạn học sinh, bạn ý về bạn ý khiếu nại với thầy là ui thầy ơi, vị giám khảo của em hôm nay người ta không thân thiện tí nào cả, người ta chẳng cười nói gì với em cả. Nhưng mới sau khi đó bạn lại nhận được một ban điểm là 7.0 và không thể ngờ tới được, đúng chưa? Nên là mình cũng đừng dựa vào cái biểu cảm của giám khảo quá, khiến cho mình lo lắng hơn thôi. Và cả kể một cái việc mà ví dụ các cậu mà đang thi ấy, mà thấy giám khảo mà tự nhiên ghi một số những cái con số xuống thì cũng đừng lo lắng, bởi vì nó có thể là con số liên quan đến thời gian này, hoặc liên quan đến số câu hỏi thôi, chứ người ta sẽ không ngay tại đó ghi số điểm của cậu xuống đâu. Ok, nên đừng lo lắng về cái phần này. Alright. Okay, so thank you Simon for that part. Okay, so let's jump right into the speaking part 1. Let's imagine that we start the test. Okay, so Simon, what happens in speaking part 1 and what will it be about? Okay, just to go slightly before part 1, thinking about when you go into the exam room and meet the examiner, we talked about the body language and friendliness. Don't be too friendly. Don't try to become the examiner's best friend. I don't recommend asking the examiner any questions like, how are you today? It always seemed as if candidates were trying too hard to get a good score when they were too friendly at the beginning, asking me questions. The examiner doesn't want to answer any questions. Anyway, in some exam centers, you might go into the exam room and meet the examiner. Sometimes the examiner has to go out onto the corridor to collect the candidate and bring them in. Just say hello and be generally friendly, but don't try too hard. Then when the candidate sits down, there'll be a short part at the beginning, which isn't part of the test. Just asking for ID. The examiner will ask for the candidate's identification, and then it will be clear when the test begins, because the examiner will say, now let's start with some questions about yourself. And this is when we go into part 1, and it will begin with 2 or 3 questions, very simple questions about the candidate, like, do you work or are you a student? Do you live in a house or an apartment? So something very easy. And part 1 of the speaking test is all about the candidate. It's very conversational, very simple interview questions about you as a person. So nothing academic,
You're not expected to show off with big words or anything like that in part one. Just treat it as a friendly conversation about you. So there'll be 2 or 3 questions on a very general topic about you to begin with. And then there's 2 sections within part one, each of which will contain 4 questions. So the examiner might say, now let's talk about hobbies, and ask 4 simple questions. And then now we'll talk about making phone calls, 4 more questions. So that gives us the 10 or 11 questions in total. Okay. All right, so in this part, would you suggest students giving short or long answer? My method for this part is to give a short, direct answer and a reason, and then you stop. If you think about how much time is given for part one, it's 4 to 5 minutes. And if you have, let's say, 10 questions in total, including the time it takes the examiner to ask the question, each question is going to be about 20 to 30 seconds, quite quick. And part one goes very quickly, and the examiner must ask all of the questions on his or her card. If you give a long answer, they can't allow you to keep speaking and miss some of the questions. They must ask all of the questions, and they must do it within 5 minutes. So if you give long answers, the examiner is going to interrupt every answer, which is not nice for the examiner. When you have to interrupt the candidate 10 times as an examiner, it's quite tricky, telling people to stop all the time. So my advice is to give short, direct answers. I can speak more about that now if you want, or do you want to ask me? Yes, please. Okay, so Yes, just think of your answer in part one as being maximum 2 sentences, very often just 1 sentence, where you give the answer and you give a reason. So you're probably going to use the word because in almost every answer. And that doesn't matter. Nobody notices the word because. It's not, the examiner's not going to think, oh, that's repetition of the word because. It's completely fine to use the word because in almost every answer. And you'll give your answer, then a reason, and then just stop. Any questions about that so far? So you mentioned that so the examiners, if we answer too long, the examiner is going to interrupt. So would that deduct the student's score? It's well, it becomes awkward and difficult for the examiner. It's not necessarily going to lead to a deduction in score, because there's nothing in the scoring criteria about how you conduct yourself in the test, whether you speak too much and get interrupted. That's not part of the scoring. However, the more you say, the more likely it is that you could make mistakes. You might start repeating yourself. So if you think about the fluency score and the accuracy score, in part one, it's best to say less rather than more and not make mistakes. The biggest thing that the examiner probably will notice in part one, because the questions are so easy, if you make mistakes in your answers, they stand out. The ideal way to do part one is short and simple, fluent with no mistakes. That would be the perfect way to do part one. Okay, all right. Okay, thank you for that. It's really helpful. A lot of information actually. Yeah. All right, so I'll say in Vietnamese for the students just so that they fully understand. Okay, thì lúc nãy thầy có chia sẻ đúng không ạ, về cái việc là trong speaking part 1 chúng mình cần trả lời theo cấu trúc như thế nào. Thì ở đây trước khi mình đi sâu hơn thì mình sẽ đi qua tất cả những cái mà thầy vừa nói. Thì thầy cũng có một cái lời khuyên dựa trên những cái phần lúc nãy thầy có trả lời rồi, trong việc là có nên là một người rất là friendly, rất là thân thiện với giám khảo hay không, thì thầy cũng có advice
cũng có khuyên các bạn đó chính là hãy thân thiện nhưng cũng không cần phải cố quá, tại vì cố quá sẽ là quá cố, đúng không ạ? Và ví dụ sẽ có một số bạn đi vào đó và hỏi hi, hello, how are you, thì thực sự không cần phải làm đến mức như vậy, bởi vì giám khảo người ta cũng sẽ không muốn trả lời những cái câu hỏi đó đâu. Ok, nên đó sẽ là cái không cần thiết. Và thầy cũng có miêu tả những cái tiến trình khi mà các cậu vào phòng thi nó sẽ như thế nào, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ có 2 trường hợp xảy ra, hoặc là các cậu sẽ bước vào phòng thi, sẽ có một người khác đưa cậu vào phòng thi và giám khảo đã ngồi sẵn ở đó rồi, hoặc là giám khảo sẽ đi ra cái chỗ phòng các cậu ngồi đợi và đưa các cậu vào đó, nên chỉ cần say hello, chỉ cần chào thôi là ok rồi đó. Và cũng sẽ có một phần không nằm trong cái việc đánh giá của bài test, đó chính là giám khảo sẽ hỏi các cậu về ID, về những cái thông tin là các cậu có mang ID không, những cái thông tin của các cậu tên là gì các thứ, thì cái phần đó nó sẽ không nằm trong bài test. Và khi mà bài test bắt đầu thì người ta sẽ hỏi, sẽ bắt đầu bằng một câu hỏi, đó chính là ok, we'll ask some questions about yourself. Thì đấy chính là cái lúc mà người ta sẽ bắt đầu tính điểm của cậu, chứ không phải từ cái lúc mà hỏi tên của cậu đâu. Ok. Và rồi sau đó thì thường sẽ bắt đầu với những câu hỏi cực kỳ đơn giản về bản thân các cậu thôi, đúng không ạ? Đó chính là ví dụ là do you work or do you study, những cái thông tin rất là đơn giản như vậy, mang tính chất giao tiếp hàng ngày. Đó, hỏi thông tin về các cậu, về bản thân các cậu, nhưng mà nó sẽ không có những thông tin gì mang tính chất học thuật đâu, nên phần này cũng không cần phải quá lo, và cũng không cần phải show off những cái từ ngữ kiểu đao to búa lớn. Ok, đây những cái phần câu hỏi này sẽ như những cuộc giao tiếp hàng ngày thôi. Đấy. Và trong phần speaking, sau khi hỏi một số thông tin với cậu xong này, thì trong speaking part 1 thường thì nó sẽ chia ra làm 2 phần, và mỗi phần hoặc là mỗi topic, đúng không ạ, sẽ có 4 câu. Ví dụ người ta sẽ hỏi, ví dụ topic đầu tiên người ta sẽ hỏi là now we'll talk about hobbies, để nói về chủ đề về sở thích của các cậu. Xong rồi người ta sẽ chuyển sang cái, sau khi hết 4 câu hỏi, người ta sẽ lại chuyển sang cái tiếp theo, rồi một cái topic tiếp theo. Đó, 4 câu hỏi mỗi phần. Nên và cái phần này bởi vì có khá là nhiều câu hỏi, đúng không ạ, và nó sẽ chỉ kéo dài trong vòng 4 đến 5 phút thôi, cộng thêm cái thời gian mà giám khảo hỏi nữa, đúng chưa? Và giám khảo sẽ bắt buộc phải hỏi từng đấy câu hỏi, nên là nếu mà các cậu trả lời dài ấy thì có khả năng là giám khảo sẽ dừng các cậu lại. Đó, nên là ở đây thì mình cũng có hỏi thầy là vậy thì dừng như thế là có bị trừ điểm hay không, đúng không ạ? Rất nhiều người sẽ băn khoăn câu hỏi này, thì thầy có bảo là thật ra thì sẽ không bị trừ điểm gì đâu, nhưng mà với giám khảo thì nó cảm thấy nó hơi bị khó xử một xíu, bởi vì cứ phải dừng ứng viên khi mà người ta nói thì nó sẽ khá là khó khăn, kiểu khó xử cho giám khảo, nên là các cậu cũng sẽ cần lưu ý phần này. Nên là hãy tránh sử dụng câu trả lời quá dài trong phần speaking part 1, mà hãy chỉ sử dụng ngắn gọn thôi, là chỉ dừng lại ví dụ là 2 câu thôi trong một câu hỏi, đưa ra cái câu trả lời của mình này và đưa thêm một lý do bắt đầu bằng because là ok rồi. Đó, nên là hãy giữ cho nó ngắn gọn, đơn giản. Ok. Và bởi vì trong phần part 1 thường thì nó sẽ là rất là ngắn gọn, ngắn như vậy, đúng không ạ, và rất là thường thì sẽ là những cái về cuộc đối thoại hàng ngày, nên nếu mà các cậu có bị sai ấy, thì nó sẽ thể hiện rất là rõ, cái lỗi nó sẽ thể hiện rõ, kiểu người ta nhìn thấy luôn. Đó, nên hãy chú ý phần này. Ok. Alright, và nếu mà mình có bị lặp đi lặp lại từ because nhiều thì nó cũng không sao đâu. Đó, chỉ hãy cứ stick với cái phần là IE đưa ra câu trả lời và rồi lý do cho câu trả lời đó là ok. Alright. Okay. Alright, so actually this question you already answered it perfectly, and I have translated the students already, so thank you for that. So the next questions still related to part 1 is that in speaking part 1, what exactly is the examiner testing in this part? Yeah, I think I mentioned a bit about this earlier. The main thing that the examiner is testing in part 1 is fluency, the fluency and coherence score, and just general accuracy. Those are the 2 things. At this stage, because the questions are so easy and quick, nobody is expecting you to show off wonderful language, difficult structures, or anything like that. So don't worry about those kinds of things. Just think about giving conversational answers in a natural way without too much hesitation.
So just try and give natural answers. Don't think too much. Just say the first thing that comes into your mind. So try and speak with fluency, which means not too many hesitations, and try not to make mistakes. So in terms of the grammar, there are two sides to the grammar score, really. There's the mistakes side and the complex structures side. In part one of the speaking test, just think about not making mistakes if possible. So keeping answers short and simple, fluent, with no mistakes. That's what I would expect as an examiner. That's what I would be listening for. Because the questions are supposed to be so easy, the candidate shouldn't make a big deal of it and shouldn't have too many problems answering. Okay. Alright. Ok rồi, thì thầy cũng vừa có trả lời cho cái câu hỏi là trong speaking part 1 thì chúng mình có giám khảo sẽ đánh giá chúng mình dựa trên những yếu tố gì, đúng không ạ? Và thật ra lúc nãy thầy cũng có đề cập một xíu tới rồi. Đó chính là trong phần speaking part 1 người ta sẽ đánh giá tập trung vào cái sự trôi chảy, đúng không ạ? Sự trôi chảy mạch lạc, và sẽ có đánh giá cả độ chính xác của cậu nữa. Tại vì những cái câu hỏi nó rất là dễ và ngắn gọn nên cậu cũng không cần phải show off sử dụng những cái ngôn ngữ quá là cao siêu đâu. Đó, không cần phải sử dụng những cái cấu trúc phức tạp, mà hãy tránh mắc lỗi và hãy stick to natural answer, là hãy tập trung vào cái cách trả lời một cách tự nhiên nhất. Ok, đó. Rồi, ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ có một cái phần nho nhỏ để các cậu có thể thử trả lời cái phần này, và mình sẽ gọi một bạn lên để trả lời cái phần này, rồi sau đó thầy Simon cũng sẽ trực tiếp đưa cho cậu một số những feedback. Ok, và lúc nãy thầy cũng có đề cập tới, đó chính là trong speaking part 1 mình hãy cố gắng sử dụng cái cấu trúc rất là đơn giản thôi, đó chính là đưa ra một câu trả lời và một cái lý do cho câu trả lời đó, đúng không ạ? Answer and a reason cũng chính là cái IE structure mà một số bạn đã được học trong cái khóa học với partial rồi, đúng chưa? Stick to IE structure. Rồi thì bây giờ mình sẽ cần một bạn, mình sẽ gọi một bạn lên để có thể giao lưu phần này cùng với thầy, để nghe những cái feedback từ thầy. Ok, và mình sẽ đưa ra câu hỏi, thì có bạn nào có muốn xung phong giơ tay thì để ban tổ chức có thể gọi các cậu không ạ? Ok rồi, mình thấy có một vài bạn giơ tay rồi, đúng không ạ? Ok rồi, để mình xem bạn nào để mình có thể gọi được nha, gọi một cách random nha. Ok rồi, thì mình thấy có bạn Minh Nguyệt đang giơ tay, đúng không ạ? Rồi, ok, thì ban tổ chức có thể giúp mình unmute bạn Minh Nguyệt được không ạ? Và với những bạn khác, các bạn hoàn toàn có thể type in câu trả lời ở phần box chat giúp mình nhé. Ok, Minh Nguyệt ơi, Minh Nguyệt có nghe được chị không nhỉ? Em có ạ. Ok rồi, và đây sẽ là câu hỏi cho Minh Nguyệt, và tất cả các bạn còn lại, các bạn hãy type in câu trả lời phần box chat nhé. Ok, trong speaking part 1 thôi. Ok, so here's the question, Minh Nguyệt. Which sport or game would you like to be good at? Which sport or game would you like to be good at? Minh Nguyệt. Well, I don't have a favorite sport because actually I don't play or watch any sports at all, but there's this one sport that I've always wanted to try and maybe even be good at is Quidditch, the sport from Harry Potter. I just want to fly around the broom all day. So yeah, I think that is my answer for this question. Okay, thank you, Minh Nguyệt. Okay, so Simon, what do you think about her answer? Can you give her some feedback based on that? That was really good. I like that answer. It was real and interesting, and it was the right length. If the interesting thing that happens in exams, if the examiner leaves a little silence after your answer, don't try to fill that silence with more information. Where she stopped there was perfect. And when you know that you've given your answer and a reason, because there was a good reason in there, I think the reason I just would like to be flying around, that's the place to finish the answer. And my technique for making sure that you don't make things worse by saying more is stop and smile. Okay, so at the end, you've given your answer, you've given your reason, stop and a little smile at the examiner.
the examiner will go on to the next question then. So don't fall into the trap of filling the silence with more information in part one. Okay, all right, I understand. Okay, so But thank you, Simon. That answer was a really good example. Very good. Okay, good. Thank you, Simon. Ok, rồi thì các cậu cũng vừa có nghe qua câu trả lời của Nguyệt Minh, đúng không ạ? Và thầy cũng có đưa ra cái phần feedback. Thì nếu mà nhớ không nhầm thì Nguyệt Minh có trả lời là bạn ấy không thích chơi thể thao lắm, nhưng mà bạn có một cái bộ môn mà bạn ấy rất muốn chơi thử. Đó chính là cái bộ môn Quidditch ở trong Harry Potter ấy. Những bạn nào mà có xem Harry Potter sẽ thấy cái trò đấy, đó chính là cái trò ngồi trên chổi bay và như kiểu cái trò đá bóng. Đó. Thì bạn có đề cập về cái trò đấy và bạn có đưa ra lý do là bởi vì trông nó có vẻ, hình như là trông nó có vẻ vui kiểu thế chẳng hạn. Đó, thì thầy có đưa ra comment, đó chính là thầy rất là thích cái câu trả lời của bạn, bởi vì nó đầy đủ, nó rất là tự nhiên này, rất là đầy đủ thông tin này, và nó cái độ dài của nó là vừa đủ. Đó, thì đấy là cái điểm mà bạn đã làm được khá là tốt, nên là các cậu cũng sẽ lưu ý trong cái phần này là sẽ cần phải lưu ý cả về cái phần thời gian nữa. Và thầy cũng có đề cập tới việc là nếu trong cái phần speaking part 1 mà tự nhiên giám khảo dừng lại một xíu, tự nhiên dừng lại và thầy cảm thấy là giám khảo rất là tự nhiên lặng đi một xíu ấy. Đó, thì đừng cố gắng phải nói tiếp, bởi vì sau khi các cậu đã đưa ra một cái lý do tại sao mình trả lời cho câu đó rồi thì như thế đã rất là tốt rồi. Thì đến lúc đó thì mình sẽ chỉ cần dừng và cười một phát thôi là ok. Đó là xong câu trả lời của mình. Okay, so thank you, Nguyệt Minh, for your answer. Okay, all right. Yes, Hannah, one quick tip that I've just thought for students that's related to that answer that we that we just heard. You don't really need the part on the beginning about saying, I don't really like sports, but, because I think she said, well, I don't really like playing or watching sports, but if I had one sport that I would like to be good at, it would be Quidditch. Just start with the direct answer about the Harry Potter sport and the reason, because that was the nice part of the answer. The answer was easily long enough and could be a bit shorter, but the negative part on the beginning was fine, but it's not necessary. You could do the method direct answer and reason. Okay, all right, thank you, Simon. Đó, thì thầy cũng vừa có đưa ra một tips nữa, đúng không ạ? Đó chính là cái phần đầu tiên ấy, khi mà bảo là I don't really like sports, but if I have to choose, kiểu như vậy, thì thầy bảo là cái phần đấy thật ra cũng được, ok, nhưng mà nó cũng không thực sự cần thiết, bởi vì là cái phần đi vào trọng tâm đó chính là câu trả lời liên quan đến phần Quidditch và Harry Potter, cái sport đó, cái bộ môn thể thao đó mà bạn muốn chơi rồi, nên hãy hoàn toàn có thể đi thẳng vào vấn đề luôn, thay vì là nói lòng vòng xong rồi mới đi vào trọng tâm vấn đề. Okay. Okay, so thank you, Simon, for your advice and for Nguyệt Ming's advice for Nguyệt Minh, so Nguyệt Minh can be careful next time if she takes the test. All right, so now shall we move on to part 2 then? Okay. Okay, so well, a lot of students, they worry about part 2 because they have to answer in such a long time, 2 minutes, right? And sometimes they get stuck on idea. So before getting into that, can you tell us like what the examiner is looking for in this part? Okay. For the examiner, part 2 is very important, because the examiner has the chance to sit back and just listen for 2 minutes. And that in those 2 minutes, the examiner can hear everything he or she needs to hear: vocabulary, grammar, mistakes, interesting use of grammar and vocabulary, fluency, coherence, everything is on show in part 2. And the examiner has that opportunity to see how good this student's speaking really is. So it is important, and the examiner's listening for everything at this stage. And it's an opportunity for the candidate to impress the examiner with good ideas. I would say at this stage, if you've prepared some speaking part 2 topics, you can use what you've prepared to impress the examiner with good ideas. And ideas means vocabulary.
My advice for the whole of the speaking test is not to worry about grammar, but you can worry about and focus on vocabulary in part 2, along with the fluency, coherence, and everything we talked about with part 1. Maybe we should add in for part 2 a focus on good ideas, good vocabulary. Okay. All right, thank you, Simon. Okay, so with the next part, before I translate for them, these questions would be for the students first. Okay, so before we are hearing Simon's answer, I want you guys to look at this. Okay, so in speaking part 2, this is an example of speaking part 2, right? And you guys can see some questions: what, where, who, why, that sort of question is there. So do you guys think we should answer all of the questions on the card? Các cậu ơi, thì trong cái phần speaking part 2 thì đây là một cái ví dụ của phần speaking part 2, đúng không ạ? Thì sẽ có những câu hỏi what, where, why, who kiểu như vậy ở trên cái cue card đó. Vậy thì theo các cậu, chúng mình có cần phải trả lời hết tất cả những câu, bắt buộc phải trả lời hết tất cả những câu hỏi ở trên cái phần cue card này hay không? Yes or no? Do we need to answer all of these questions? Yes or no? Okay, a lot say no, some say yes. Okay. All right, so what do you think about this, Simon? Do you think that we should answer all these questions in speaking part 2? Is it like compulsory? Okay, my answer is that no, it's not compulsory, but it is a good idea. The prompts on the task card are there to help you, and they really help you to structure your answer. So if you go, there's 4 points here basically, and if you go through the 4 points one by one, that gives you a nice structure to your answer. So although it's fine to speak about the topic in general and not respond directly to the bullet points, I think it makes sense to use the bullet points. They're there to help you, and I personally would always use them. If you don't get through them all and don't get to the end in the 2 minutes, that's fine. But most people will use all the bullet points and will benefit from having them as their structure. Okay. All right, so what if, let's say, the candidates misunderstand the task and they speak about like a different topic? What would happen? Unfortunately, that will be a very bad thing. If you go off topic, even if you speak perfectly, but you're speaking about a completely different topic, that is likely to be seen as a memorized answer, because you could go into the exam with a perfect answer memorized and just say it. But if it's on the wrong topic, you're going to get nothing for your part 2. It's going to bring the score down a lot. Okay. So all right, so I'll translate a little bit for the students first before we go to the next question. Okay, rồi thì ở đây trong phần này thầy có đề cập tới những cái mà giám khảo sẽ đánh giá các cậu trong speaking part 2 này, đúng không ạ? Và có hỏi đến phần là có cần thiết phải trả lời hết tất cả những câu hỏi trong cái phần cue card của speaking part 2 hay không? Rồi thì ở đây mỗi phần speaking part 2 cũng là phần mà giám khảo có thể ngồi và thực sự đánh giá về sự lắng nghe và đánh giá cái khả năng sử dụng tiếng Anh của các cậu. Đó, đánh giá về cái phần pronunciation, về cái cách sử dụng từ này, về những cái lỗi của các cậu, hoặc là về cái sự trôi chảy của các cậu, về ý tưởng, tất cả những cái đó nó sẽ đều được thể hiện ở trong speaking part 2 khi mà các cậu phải dành thời gian là khoảng 2 phút để nói, đúng không ạ? Thì đấy cũng là cái cơ hội để giám khảo có thể thực sự đánh giá các cậu. Đó. Và nếu mà các cậu đã có chuẩn bị một số những topic trong speaking part 2 rồi, và rồi sau đó rồi khi mà các cậu đi thi mà gặp những cái topic đấy thì hãy sử dụng nó, hãy sử dụng những cái mà các cậu đã chuẩn bị rồi. Đó. Và trong phần speaking part 2 này, thầy khuyên là đừng quá lo lắng về phần ngữ pháp. Đó, đừng quá lo lắng về phần ngữ pháp.
vẫn phải có, nhưng đừng quá lo lắng về phần đấy, mà hãy tập trung vào phần ý tưởng. Và phần ý tưởng ở đây, ý thầy nói đó chính là về cái việc sử dụng từ vựng của các cậu, cùng với những cái yếu tố khác, ví dụ liên quan phần pronunciation, fluency, về phần sự trôi chảy, phát âm là chắc chắn và phải có rồi. Ok. Và trong cái phần trong câu hỏi, trong việc là có cần phải trả lời hết tất cả những câu hỏi trong cái cue card của speaking part 2 hay không, thì thầy có trả lời đó chính là nó không thực sự là bắt buộc, đúng không ạ? Không bắt buộc, nhưng nên sử dụng những cái phần đó, bởi vì chính những cái câu hỏi này giúp cho cậu có một cấu trúc cái bài nói của cậu một cách rành mạch hơn đó. Và dù là các cậu có thể không cần phải đi theo nó, nhưng mà nếu mà có thì vẫn nên, bởi vì nó sẽ khiến cho các cậu chúng ta không bị lạc đề và không bị nói lại những cái ý mà mình đã có đề cập trước rồi, kiểu như vậy đó. Rồi thì đó là cái phần mà thầy có chia sẻ về phần speaking part 2, đúng không ạ? Ok, rồi thì bây giờ chúng mình sẽ hỏi thầy về cái việc là thầy sẽ sử dụng phương pháp gì, đúng không ạ? Phương pháp gì trong phần speaking part 2 này. Alright, so Simon, in this part, what method would you recommend for this part? Okay, my best advice for part 2 is to first of all think about what you can do before the exam when you're preparing at home, which is to prepare for the common topics. So that's the first part of the method, is preparation. And maybe we can talk about the 6 most common topics for speaking part 2. I don't know if your students are familiar with that, and the 6 topics I say are the most common. Are we going to talk about that ask them? Let's okay. ask them if they know the 6 common topics. Okay, guys. So, do you know what are the 6 common topics for speaking part 2? Các cậu có biết 6 những cái chủ đề mà thường hay gặp trong speaking part 2 gì không ạ? Các cậu type in để thầy biết xem là các cậu có biết những cái chủ đề đấy không? 6 chủ đề thường gặp trong speaking part 2 là gì ạ? Okay, some say I don't know. Okay, some say about people, person, place. Okay, a lot of answer coming in. Childhood, object, hobby, environment. Okay. There's a good answer from somebody here: person, place, object, thing, activities. That's along the right line. Okay. Okay. So shall I explain about this? Yeah. Yes, please. So my advice then for speaking part 2 is the 2 parts, the 2 things you can do. One is prepare before the exam, and then is the method in the exam. So before the exam, you can prepare for the most common topics. And I've seen that there seem to be 6 common topic areas. Let's call them topic areas. So describe a person is one of them. Describe a place. Describe an object, an activity, an event, and favorites. Those are the 6 that I usually refer to. So if the question asks, or the task asks you to describe a person who you admire, obviously that's in the topic area of describe a person. If the question asks, describe something that you use every day, that is in the topic area of describe an object. You could describe your phone or your computer. You could describe an object. So if you've prepared for these topic areas, then you're already going to have some good ideas and vocabulary. You can focus on things like adjectives. So, for example, if you're describing a person, you're going to use adjectives to describe that person. And you can prepare them beforehand. If you've prepared a description of a family member, father, mother, brother, sister, and then in the exam, you get the task, describe somebody who you admire, you can choose one of that family member and say, I'm going to describe my father, who I admire very much, and then use the prepared language that you have in your head. And this can be very,
very successful. I've had students who've prepared the topic areas well, gone into the test and been able to use them, and used a lot of good language. And this is where you can really raise your vocabulary score, your lexical resource score. So it can be very impressive if you've got some good descriptive language to talk about. If we look at the example on the screen here, I wonder, what do students think this topic would go in out of those 6 topic areas? Describe a positive experience you had as a teenager. Doesn't directly tell us to describe a person, place, object, event, activity, or favorite, but we can adapt answers. So what do people think this could come in? Which of those topics could this one be put in? Okay. Alright, các cậu ơi, vậy thì thầy vừa có đưa ra một câu hỏi, đó chính là trong phần IELTS Speaking Part 2 thường thì nó sẽ xoay quanh 6 cái topics chính, đúng không ạ? Là về place, person, place, object, activity, event, and favorite. Vậy thì theo các cậu, với cái đề ở đây, describe a positive experience you had as a teenager, thì nó sẽ nằm trong cái topic nào? Thì cái đề này sẽ nằm trong person, place, object, activity, event, or favorite. Các cậu nghĩ là cái nào ạ? Thì các cậu type in câu trả lời để thầy có thể biết được ạ. Person, place, event, object, activity, favorite. Which one is it? Okay, so Simon, I can see that a lot of students say that it is event. Okay, it's nice to see that lots of people are saying event, but also some people have said person and even activity. And this is the benefit of using this 6 main topic areas preparation, because you can adapt your answers from several different topic areas for this. So maybe the positive experience you had when you were a teenager was going to an event like a concert, or maybe the positive experience you had was meeting your best friend. So then you could use your description of a person. Maybe the positive experience that you had as a teenager related to an activity, your hobby, and you went in a competition for your favorite sport and you won. So we can adapt our ideas and take vocabulary that we've prepared at home. And if you're clever in the test, you can find ways of using that prepared vocabulary for pretty much any topic. Okay. All right, thank you Simon for that. Okay rồi, thì thầy vừa có chia sẻ đúng không ạ, về cái việc là mình có thể hoàn toàn sử dụng 6 cái topic chính để rồi từ đó các cậu thay đổi, thích nghi, áp dụng nó vào những cái chủ đề mà các cậu có thể cảm thấy hơi lúng túng một xíu, đúng không ạ? Ví dụ ở đây với cái điểm đặc biệt đó chính là với chính một cái đề này là describe a positive experience, đúng không ạ? Một số bạn có hoàn toàn có thể áp dụng cái từ vựng của phần mà các cậu đã chuẩn bị liên quan đến kể về một người. Ví dụ là các cậu kể về cái experience, cái trải nghiệm mà các cậu gặp người bạn thân của mình như thế nào, thì đó là về kể người, đúng không ạ? Hoặc là các cậu hoàn toàn có thể áp dụng cái kể về trải nghiệm mà các cậu đi concert, đúng không ạ? Đi concert của Blackpink hay BTS, đúng không? Thì đấy là liên quan đến việc là kể về cái event, đúng chưa? Hoặc là nếu mà các cậu hoàn toàn có thể kể thêm một cái đó relate to activities, liên quan đến những hoạt động về thể thao chẳng hạn, nó lại liên quan đến cái sở thích của các cậu, đúng chưa? Nên đó chính cái việc mà các cậu chuẩn bị sẵn những cái từ vựng trọng tâm của một số những cái topics liên quan, 6 cái topics mà thầy vừa có đề cập, nó sẽ giúp ích cho cậu trong việc là áp dụng trong speaking part 2 như thế nào. Okay. Alright, so thank you Simon for that. Okay, so let's move on to the next one, which is formula. Okay, so I'll ask the students first for this. Okay, so các cậu ơi, trong cái phần speaking part 2 thì các cậu nghĩ là nếu mà mình sử dụng những cái cấu trúc câu như thế này thì có nên sử dụng những cấu trúc câu này hay không? Okay, yes or no? Should we use those formula in speaking part 2? Yes or no? Please type in. Rồi, các cậu nghĩ là chúng mình có nên sử dụng cái cấu trúc như thế này trong speaking part 2 không ạ? Okay, các bạn, I'm not sure. Okay, what about others?
Các bạn khác thì sao ạ? Okay, so Simon, with this, I asked them that if they should they use those formula in speaking part 2. Most of them said that they shouldn't use it. What do you think? Good. I agree with the people who said no. One of the big mistakes in the speaking test is having too many memorized phrases that it's obvious to the examiner that you've come into the test with these phrases and you're going to try to use them. And these phrases don't answer the question. They don't respond to the task. Anybody, even a beginner, someone with beginner level of English can learn those phrases. So they're not going to help. My answer would be no. Just keep the linking and signposting language very simple. Very simple. Instead of all these things, you could just say, well, and that would be enough. If you're pausing to think, well, and then you speak, that's enough. All right. Okay, so what about if speaking part 2? Sometimes we'll see some very strange topic, some topic that they haven't prepared before, let's say. And I don't know, what should they do in that part? Should they just like pray or keep silence, don't say anything, or say I don't know? What's your view on this? The big skill is to be able to adapt, as I said earlier, adapt your ideas from what you've prepared at home. And if you've prepared the 6 main topic areas well, you can almost always find a way to adapt something. Apart from those 6 topic areas, of course, you should always be able to talk about your studies or your job. If you're a student, your studies, if you're working, information about your job. So if you can't talk about one of the 6 main topic areas, I'm sure you're going to be able to talk about something related to your work or studies. Those things cover almost everything. So you could maybe go through some of the Cambridge IELTS books and look at past questions and see how would I adapt my ideas from one of the main topic areas to these different questions, and prepare for that. Become good at adapting your ideas. All right. Thank you for that. Okay, rồi. Thì ở đây thầy cũng có đề cập, có trả lời 2 câu hỏi đúng không ạ? Là việc sử dụng những cái cấu trúc những cái cấu trúc để có thể kéo dài phần thời gian của các cậu thì gọi là có hay nên hay không. Thì ở đây thầy có lời khuyên đó chính là đừng nên sử dụng những cái cấu trúc đấy. Tại vì thứ nhất là khi mà người ta sẽ nghe thấy ngay, đó chính là học thuộc, đúng không ạ? Nên là thầy khuyên chúng ta hãy keep it simple. Hãy sử dụng những cái linking word một cách đơn giản thôi cũng được. Ví dụ ở từ well các thứ là ok rồi, không cần phải kéo dài cái linking word của mình ra đâu. Đó. Và với câu hỏi mà có lẽ khá là nhiều bạn gặp, đó chính là khi mà mình gặp những cái trong speaking part 2 gặp những câu hỏi mà mình không biết trả lời nào, rất là lạ và mình cũng chưa chuẩn bị các thứ, thì mình cần phải làm gì, đúng không ạ? Thì ở đây thầy lại quay lại chính với cái mà lúc nãy thầy có chia sẻ, đó chính là hãy áp dụng chính những cái 6 topics, 6 cái topic areas mà mình đã chuẩn bị rồi, person, place, event các thứ đó. Tại vì khi mà các cậu đã chuẩn bị 6 cái topic đấy rồi thì mà sau đó các cậu tìm được ra những cái cách để mình áp dụng xoay quanh, để áp dụng những cái topic mình đã chuẩn bị vào cái đề đó thì nó sẽ ok thôi. Đó, nên hãy tập quen dần với việc là adapting, áp dụng nó vào những cái chủ đề khác nhau. Các cậu hoàn toàn có thể xem những cái bài mà thầy cũng đã từng thử adapt trong những cái bài mà Cambridge IELTS books, và thầy cũng đã thử adapt nó, thử áp dụng những cái mà liên quan đến 6 topics như vậy thầy có đề cập tới như thế nào. Nên các cậu hãy cố gắng luyện tập cái phần adapting skills để có thể làm được bài speaking part 2 một cách tốt nhất. Okay. All right, so thank you, Simon. Okay, so I think that is enough for speaking part 2. So let's jump into the last part of today, which is the IELTS speaking part 3. Right, so Simon, what happens in IELTS speaking part 3? So the examiner will move you on and will ask you what they call discussion questions. So this is not the same as part 1, where part 1 questions are interview questions. This is called a discussion. Probably about 5 or 6 questions. But if you give long answers in part 3,
the examiner will ask fewer questions. So although the examiner will probably have 5 or 6 questions that they can ask, if you give longer answers, maybe the examiner will only ask 3 or 4 questions. Okay. All right. And so a lot of students, even myself, find these parts to be very difficult. So what is the aim of this part of the test, and what is being tested here? Okay, in speaking part 3, the examiner is really just getting a final chance to hear how good your English is. And there's going to be some questions that provoke the use of certain grammar. For example, you might have a question about the past or about the future. And of course, the examiner is listening to verb tenses in your answers. If the examiner asks, what differences were there in life 50 years ago compared to today? Well, obviously, in that answer, you're going to have to use the past, the present. You're going to be comparing. And so the examiner has a chance to listen to some grammar here, some more difficult grammatical structures and grammar usage. Again, it's ideas, fluency, how easily can you deal with more difficult discussion questions? How well can you communicate your ideas in a logical way? So I think it was probably my favorite part of the test as an examiner, because you can really see how good the candidate is at this point. Okay. All right. And so in this part, how is it different from speaking part 1? So speaking part 1 should be easy. It's an interview question about you, whereas speaking part 3 is discussion, and it's the kind of discussion topics that you would see in writing task 2. It's more similar to that. So when I'm thinking of answering in speaking part 3, I often describe it as paragraph answers. So if you're asked a discussion question, you can think in terms of, I start with an idea, I explain it, give reasons, give examples. It's like building a paragraph, but in speech rather than in writing. Okay. All right, thank you for that. I'll translate for the students as well. Okay, rồi thì thầy lúc nãy thầy có đề cập đến speaking part 3, cũng là cái phần cuối cùng cho phần speaking, đúng không ạ? Thì thường thì trong speaking part 3 người ta sẽ là những cái câu hỏi thảo luận, đúng chưa? Và người ta sẽ hỏi các cậu khoảng tầm 5 đến 6 câu. Nên và trong phần này nếu mà các cậu trả lời dài thì có khả năng cao là giám khảo sẽ hỏi các cậu ít câu hỏi hơn. Ok. Và trong speaking part 3 này cũng chính là cái cơ hội để giám khảo có thể thực sự lắng nghe, là xem là các cậu thực sự cái tiếng Anh của cậu, cái năng lực tiếng Anh của cậu như thế nào. Đó, nên là sẽ có một số câu hỏi yêu cầu sử dụng ngữ pháp quá khứ này, hoặc là tương lai này, để giám khảo có thể thực sự nghe cái ngữ pháp, cái cách sử dụng ngữ pháp, những cái verb tenses, những cái động từ, cách chia động từ của các cậu. Đó, ví dụ sẽ hỏi về yêu cầu các cậu so sánh 50 năm cuộc sống 50 năm trước này khác với bây giờ như thế nào, thì các cậu sẽ bắt buộc phải sử dụng ngữ pháp liên quan đến quá khứ, đúng không ạ? Nên đó, ở phần này người ta sẽ đánh giá khá là nhiều liên quan đến cái cách sử dụng từ, này, sự trôi chảy này, cách các cậu lên ý tưởng đó, và các cậu sắp xếp nó một cách logic nhất. Thì đấy là cái phần speaking part 3. Và thường thì thầy bảo là cái phần này thầy thích nhất, bởi vì nó như kiểu một bài writing test 2 nhưng mà ở dạng nói. Đó, đấy là lý do vì sao trong phần speaking part 3 này thường mọi người sẽ thấy nó khá là khó, đúng không ạ? Và nó cũng khá là giống với cái phần writing test 2, phải thảo luận về một vấn đề gì đó, được chưa? Ok, rồi thì sang phần tiếp theo mình sẽ gọi một bạn nào đó để trả lời câu hỏi của phần speaking part 3, rồi sau đó thầy cũng sẽ lại đưa ra phần feedback cho các cậu. Ok, so Simon, in the next part I will give them another question related to speaking part 3. And of course, we would want you to give them like a little feedback based on their answer, if that's okay. All right, so the question is, all right, for part 3, do you agree that sports stars earn too much money?
Rồi bạn nào có thể, các bạn có thể giơ tay lên để mình có thể gọi và các cậu có thể trả lời với thầy để thầy có thể đưa ra cái feedback cho các cậu được không ạ? Ok, có bạn nào giơ tay không ạ? Ok, thấy có bạn Ánh, có bạn nào có muốn tham gia phần này không ạ? Ok, rồi thế sau phần này thì mình sẽ gọi thử hai bạn. Ok. So Simon, in this part, I will ask two students so that they can hear your feedback on this. Ok. Câu đầu tiên thì có lẽ mình sẽ gọi bạn trả lời nhanh nhất, giơ tay nhanh nhất, đó chính là bạn Ngọc Ánh, đúng không ạ? Ok, so Ngọc Ánh, can you please unmute yourself and answer? So do you agree that sports stars earn too much money? Okay, Ngọc Ánh. Yeah, this is my answer. I think that I agree with this sentence. In my opinion, it is fair that sport people can earn a lot of money because I think that athletes spend a lot of hours for training session to enhance their performance or even to set a new record and bring medals back to their own country. So I think it is rational for that sport people should earn a lot of money. Okay. All right. So Simon, what do you think about that answer? Okay. The answer there, I think you said agree, whereas the question is too much money is a negative thing. When you say, does somebody earn too much money? It's saying that we don't think they should earn so much. So for this, your answer would need to be, I disagree. I think it's fine that they earn a lot of money because they work very hard and they train a lot and then they bring medals back to their country. So your reason was really good, your explanation. There was just that small problem with the direct answer at the beginning. So I think you needed to disagree. And the other tip is related to my method. You got 2 steps of the method right, which is answer and explain. And maybe we'll come to the 3rd step in a moment when we go on to methods. But good answer. Just be careful with the idea of too much because that's a negative. Okay. All right. So okay, I will translate for everyone again. Okay, rồi thì câu vừa rồi anh có trả lời một câu đúng không ạ? Và thầy có đề cập tới đó chính là câu trả lời của bạn cũng khá là tốt, nhưng mà có mỗi một phần đó chính là trong cái phần direct answer, cái câu trả lời trực tiếp vào vấn đề đầu tiên nó đang chưa thực sự được rõ ràng, đúng không ạ? Bởi vì cái ý mà bạn nói nó đang thiên về cái việc là disagree hơn, đang không đồng tình hơn, và bởi vì là họ dành rất nhiều thời gian để thời gian công sức để họ luyện tập này và giành những cái giải thưởng, giành những cái huy chương về cho nước nhà đó, nên thầy có sự chỉnh sửa một xíu về cái phần direct answer của bạn là đáng lẽ phải nói là disagree hơn là so với là agree, đúng không ạ? Đó, và bạn có cái phần giải thích rất là rõ ràng, rất là tốt rồi. Và ở đây thì thầy cũng có đề cập tới là ok, bạn đã có thể áp dụng được 2 cái, đó chính là answer directly và đưa ra một cái lý do rồi, đó chính là IE của thầy rồi. Thì xíu nữa thầy sẽ giới thiệu một cái phương pháp mà thầy hay sử dụng trong speaking part 3 hơn. Ok, thì vậy thì phần này, tại vì mình có nói sẽ hai bạn trả lời phần này, đúng không ạ? Thì trước khi chúng mình đi sâu hơn thì hãy xem cái phương pháp mà thầy muốn nói tới là phương pháp gì, rồi các cậu thử áp dụng đó và rồi thầy Simon sẽ chữa cho các cậu xem sao nhé. Okay, so Simon, can you give us the method that you would use, and then later on the student would try to apply your method in this answer, and then you give them some feedback. Is that okay? Yeah. Okay. So the way to answer in speaking part 3 is to follow steps. So the first step is you give your answer, the idea. Step 2, you explain reasons, explanation. And step 3, you can move on to an example. I'm looking at the chat and I see someone has mentioned in here Messi and Ronaldo. That's perfect. That's the kind of thing we want to do in speaking part 3. If you can use real examples, that gives life to your answer. It brings
your answer to life and makes everything more real. And the best way to support any idea or argument is with a real example. So idea, explain, example. There is a fourth step that you can add if you become good at this, which is to give the opposite or an alternative. So if you're following these 4 steps, in this case, you could say, step 1 is the answer. No, I disagree. I don't think they earn too much money. I think they are paid a lot of money because of, and then we go on to the because of how much training they do, how fantastic they are at their sports, and because they win medals and competitions, which is good for their country. Then we move on to the example. You could say, for example, footballers like Messi or Ronaldo are paid millions of dollars every year because of how good they are. They are unique. They're the only people in the world who can play football at such a high level. So we give these examples of real people. And then you could move on to the opposite or alternative. If we don't pay these sports stars so that amount of money, they wouldn't be able to compete and people wouldn't enjoy watching them. So if we follow the 4 steps, we ensure that the answer has a direction. The answer moves forward, because the big mistake in part 3 is that many students, many candidates don't have many ideas and they just go round and round repeating themselves. The word in English is waffling. Waffling is a good word that we use that means saying things that have no content, going round and round, repetition. And we don't want to do this. We want to move forward in the answer. So give the answer, then explain, move to an example. And if you have time and if you've practiced this, you could move on to giving the opposite or alternative. Follow that structure and you will give great answers in part 3, which not many candidates do. Okay. All right, thank you Simon for that. Rồi, thì thầy vừa có đưa ra phương pháp mà thầy nghĩ các cậu nên áp dụng trong swing part 3, đúng không ạ? Đó chính là I, E, E. I là của idea, E là của explain và E một cái E nữa là của example. Và ở đây, ngoài cái việc là đưa ra cái ý tưởng này và cái lời giải thích này, thì các cậu hãy cố gắng có thể đưa ra một cái ví dụ thực tế, giống như có bạn lúc nãy có đề cập đến là Ronaldo hoặc là Messi, để có thể đưa ra cái ví dụ thực tế về cái vấn đề mà mình đang nói tới, đúng không ạ? Bởi vì chính cái việc là đưa ra cái câu hỏi thực tế, cái ví dụ thực tế như vậy giúp cho các cậu khiến cái câu trả lời của các cậu nó trở nên phong phú hơn. Và khi mà các cậu đã có thể làm được tốt 3 bước rồi, I, E rồi, thì mình hoàn toàn có thể upgrade bản thân hơn nữa, đúng không ạ? Là có thể đưa thêm một cái step thứ 4, đó chính là hãy đưa ra một cái đối lập lại, cái ý kiến đối lập lại hoặc là một cái ý kiến khác để như nào nhỉ? Để khiến cho cái lập luận của mình trở nên chặt chẽ, vững vàng hơn. Okay. Ví dụ trong chính cái đề mà Sports Star đấy chẳng hạn, đúng không ạ? Thì mình với cái step thứ 4 khi mà đưa ra phần đối lập hơn thì mình hoàn toàn sau khi giải thích này và đưa ra ví dụ tại sao mà Sports Star được rất là nhiều tiền như vậy, đúng không ạ? Được lương rất là cao như vậy, thì cái cuối cùng đó chính là hoàn toàn, nếu mà cậu đã tốt rồi nhá, thì còn nói đưa thêm một ý nữa, đúng không ạ? Đó chính là nếu mà chúng ta không trả lương cao cho những người tham gia thể thao này thì sẽ như thế nào? Thì họ sẽ không tham gia được những cái cuộc thi này, đúng không? Và chúng ta cũng sẽ không thể nào xem được những cái trận đấu đó đây, và cũng không thể nào mà đem về những cái huy chương danh giá đó vậy. Okay. Và ở đây thì thầy cũng có một số lưu ý nữa, đó chính là hãy cố gắng stick, có nghĩa là hãy đi theo một cái structure mà thầy có đưa ra, bởi vì nó khiến cho cậu giảm thiểu trong việc là cứ phải nói lòng vòng vo, lặp đi lặp lại đó, và mà cái ý tưởng của cậu sẽ luôn luôn kiểu bám vào cái cấu trúc đó. Thì đấy là cái structure mà thầy có đưa ra. Rồi, và ở đây thôi thì ở đây mình sẽ không hỏi cái câu hỏi về sport này nữa, mà mình sẽ hỏi một câu khác. Ok, và một bạn nào đó hãy giơ tay và trả lời câu này, và rồi thầy hãy thử áp dụng cái cấu trúc mà thầy có đưa ra. Ok. Rồi, nào câu hỏi tiếp theo. Ok, so Simon, I will ask the students another questions for this so that they can try to apply your method. Okay, so the question is, okay everyone, so the question is,
All right, so what are the benefits of starting a business? What are the benefits of starting a business? Ok, mình sẽ type in cả vào phần box chat nữa ra. What are the benefits of starting a business? Ok rồi, có bạn nào giơ tay không ạ? Of starting a business. Ok rồi, mình thấy có một vài bạn này, có bạn học viên Khánh Linh, có bạn Lâm Tiến Dũng đúng không? Rồi, ok thì vậy thì mình xin mời bạn học viên Khánh Linh vậy. Ok, Khánh Linh, can you turn on your mic, please, and answer that question? Yes. Okay. Can you hear me clearly? Yes, I can hear you very clear. All right. Okay, so in my opinion, starting a business can have several benefits, some of which include the independence and flexibility in your own life, as you can be your own boss and set your own schedule. And this can give you more control over your work-life balance and allow you to work the way that suits your preference and lifestyle. And also you have the financial rewards. You can a successful business can generate a significant financial reward, including the profit and capital gains or else. And as the business owner, you might also be eligible for tax deduction and another financial benefits. Okay, all right. Thank you, Khánh Linh. All right, so Simon, what do you think? Wow, that was a good answer. In some great vocabulary in there and very nice and clear. I still think we could go to step 3 in the method with this one and add an example on the end. And a real example is always the best. So if you can think like that straight away when you hear a part 3 question, think, okay, I've got my answer. I move on to an explanation, and then I'm going to force myself to give an example by using the words, for example. So if on the end of that answer, I told you, you must use the words, for example, and then say anything, maybe we can have an example on the end. Any ideas? Ok, các cậu thử nghĩ xem là mình có thể add thêm một cái example nào đó vào dựa vào cái câu trả lời vừa rồi của Khánh Linh được không ạ? Các cậu thử nghĩ xem có một example nào đó có thể add được thêm vào đó không? Lúc nãy Khánh Linh có đề cập tới về việc là nào là khi mà các bạn ý có một cái business, một cái doanh nghiệp riêng này, công ty riêng này, thì mình sẽ có một cái sự tự chủ về cuộc sống của mình này, liên quan đến sinh hoạt, liên quan đến tài sản, đúng không? Liên quan đến tiền, mình hoàn toàn có thể tự chủ trong phần đó này, hoặc là sau đó mình có thể có cái sự linh hoạt trong cuộc sống của mình, trong cái việc là đi làm thế nào, về lifestyle của mình như thế nào. Vậy thì các cậu thử add thêm, thầy vừa có bảo là các cậu thử add thêm một cái example gì đó vào dựa vào trong cái đó được không ạ? Khánh Linh có thể add thêm một cái example nào đó dựa trên cái câu trả lời của em không? So for example, if you run your own business, you can just afford your whole life and you don't have to depend on the money that your parent gave you each month or something like that. You can buy anything you want and do anything you want, that you don't have to be mad if it is very annoying your parent as you ask them for a lot of money. Okay. All right, so that's the example. What do you think, Simon? Okay, I'm going to give a tip related to that, because that was still really explanation, or we could maybe call it a very, very general example. Here's my tip: 2 types of examples, either a named example where we give the real name of a person or a thing or a business, or a personal example. So named or personal examples. So for example, talking about a business, imagine in your explanation you've said, and people who start businesses can sometimes have a huge impact on the world. For example, my phone is by Apple, and the creator of Apple, the founder of Apple, was Steve Jobs, and everybody knows who he is.
and respect him as this incredible creator of something that we all use every day. So by naming Apple and Steve Jobs, I've made this answer come to life. I've made it real. And the examiner, oh yeah, I understand what you're saying because you've talked about a concrete, real thing. On the other hand, the student who gave that answer could turn that answer into a personal example. Let's say she says, for example, in my case, I began a business a couple of years ago, and you can make this up, you can invent this. I began a couple of years ago, and now I don't have to rely on my parents for any money, and I have independence, etc., etc. So just changing that small thing that she did into a personal example makes it more real, and it makes it one of the two types of examples that I'm talking about. Does that make sense? Okay. All right. So thank you, Simon. Yeah, I think it's really useful about the example, because some students can get mixed up with the explanation, or it's not too in detail as we expected. Okay. Alright, rồi thì đó, thầy cũng vừa có đưa ra một số feedback nữa cho Khánh Linh, đúng không ạ? Đó chính là hiện tại về cái phần câu trả lời của mình vẫn đang mang cái xu hướng, đó chính là thiên về cái phần giải thích hơn. Và ở đây một cái tips nữa cho các bạn khi mà các bạn đưa ra những cái example ấy, những cái ví dụ ấy, đó chính là hãy lựa chọn những cái ví dụ thực tế. Ví dụ là các bạn hoàn toàn có thể kể tên nó ra, ví dụ liên quan đến những người nổi tiếng này, hoặc là những cái hãng các thứ liên quan đến Apple, Steve Jobs lúc nãy thầy có đề cập tới, đúng không ạ? Hãy đưa những cái ví dụ thực tế vào để thì nó sẽ thể hiện rõ ra là đây là một ví dụ. Đó. Hoặc là nếu mà mình không thể nào nghĩ ra được một cái ví dụ hoặc là một cái người nổi tiếng nào đó, hoặc là một cái ví dụ thực tế nào đó, thì các cậu hoàn toàn có thể sử dụng chính những cái ví dụ của chính bản thân mình. Đó, ví dụ thầy có bảo là ok, một cái ví dụ là ok, hồi trước thì tôi cũng vừa có xin lập một cái business, một cái doanh nghiệp của tôi chẳng hạn, mặc dù nó là một cái phần mà cậu hoàn toàn có thể bịa nó lên. Đó, đấy thì đấy là cái tips của thầy trong phần phần example, phần ví dụ, đó chính là hãy sử dụng những cái ví dụ thực tế hoặc là ví dụ của chính bản thân các cậu. Okay. All right. So Simon, I do have one last question before we jump into the Q&A. So it relates to the example. So let's say that if the students, they give example, but when the example comes out untrue, for example, they say, I don't know, London is the capital of Australia. Would they be deducted their score if they answer something that is untrue like that? No, don't worry. I mean, imagine I said that Steve Jobs founded Microsoft. Who cares? It doesn't matter. Example would still work. It would still be good. So don't worry too much about getting being completely 100% accurate. You know, I don't think I was 100% accurate because I think Steve Jobs started Apple with somebody else, but the examiner doesn't care. Just use your examples. Examples are very powerful, and I recommend trying your best to use, remember, named example, include the name. So many times people give examples without giving a name. You know, if you're talking about fast food, say McDonald's. If you're talking about an object, your phone, give the make, Samsung, iPhone, whatever. Always give the names. And the other type of example, personal. You can tell a story about you. Okay, all right, thank you. And your personal examples can be invented as well. Don't worry. They're not, the examiner won't check whether you've lied or told the truth. Okay. Alright. Ok, rồi thì thầy cũng vừa có mình có đưa ra câu hỏi, đó chính là cái ví dụ mình mà đưa ra một cái ví dụ mà nó không đúng thực tế, ví dụ ở London là đô của nước Úc, nó hoàn toàn sai, đúng không ạ? Vậy thì mình có bị trừ điểm hay không? Đó. Thì thầy có bảo là ôi đừng lo về cái đấy, bởi vì là người ta sẽ không trừ điểm các cậu đâu trong việc nếu mà các cậu đưa ra thông tin nó bị sai, bởi vì ví dụ chính thầy cũng đưa ra thông tin nó hình như không chính xác lắm, ví dụ liên quan đến Steve Jobs chẳng hạn. Đó, nên là đừng lo lắng quá trong việc là các cậu khi mà các cậu đưa ra một số những cái tên này mà nó bị sai thông tin, đừng quá lo lắng về cái phần này. Đó. Và đây sẽ một cái tip các cậu cần nhớ, đó chính là
trong phần ví dụ hãy nhớ kể tên của cái đó ra. Ví dụ nếu mà nói về đồ ăn nhanh này thì mình hãy nói hẳn cái tên một số những cái brand đó ra, là ví dụ liên quan đến McDonald's này, KFC. Nếu mà nói về điện thoại thì hãy nói rõ ra là Samsung hoặc là điện thoại iPhone, kiểu như vậy. Chính những cái phần này nó sẽ giúp cho cậu trong giờ đây là một ví dụ, thì người ta sẽ dễ hình dung và thấy cái cấu trúc của cậu hơn đó, hoặc là lấy từ chính cái ví dụ chính bản thân của các cậu, dù là các cậu có make up nó lên, dù là các cậu có kiểu tự bịa nó ra, không sao cả đó. Ok, rồi thì phần đó cũng wrap up lại cái phần speaking part 3. Okay, so thank you Simon, that also wrap up our speaking part 3, and we'll move on to the last part, which is the Q&A. So since we don't have a lot of time left, I would say probably 1-2 questions maximum for the students, and then afterwards they can send some questions to you, and then we'll ask you after the webinar. That's perfectly fine. Okay. Alright, rồi các cậu ơi, vậy thì bây giờ sẽ đến phần Q&A. Tất cả những cái phần mà các cậu vẫn còn băn khoăn, thắc mắc, các cậu hãy type in vào phần chat, ok? Type in vào phần box chat để thầy có thể dựa vào đó nhìn thấy những câu hỏi của các cậu và trả lời cho mình. Ok, rồi các cậu type in vào phần box chat giúp mình ạ. Okay, some questions for Simon. Please, guys, type in the box chat. So I saw some questions earlier in the chat near the beginning, and I'll just answer some of those quickly because there were some good questions there. Yes. One person asked about uncommon words to get a high score, and also complex grammar structures. So this is the big thing for students. They're worried about uncommon or less common words and difficult grammar structures. So I'll take the grammar first, and I'll say in the speaking test, I recommend don't think about grammar. If you're trying to think about grammatical structures and speak, you'll probably get blocked and you won't be able to answer naturally. You might remember a good grammatical structure, but you will lose fluency, you'll lose coherence in your answer because you're worrying too much about grammar. When we speak, we don't have time to think about grammar normally. So I would just say forget grammar in speaking and try to speak in a natural way. With vocabulary, the best way to get good words and phrases into your speaking test is in part 2, especially if you can adapt something that you've prepared at home, one of those topics. If you've prepared good ideas and good vocabulary for the 6 main topic areas, you will hopefully be able to use some of those good words and phrases in the part 2 presentation. So that's that question. A couple of others that I saw earlier. There was one about advanced words. That's the same thing. Try to get those in part 2 because you've prepared them. There's a question on the Q&A that somebody asked me about the difference between language-related hesitation and content-related hesitation. That's really tricky to explain, but if somebody, do we all know what hesitation means? I'll explain to that for them. You can just explain. Yes. Rồi thì lúc nãy thầy có hỏi đó chính là sự khác biệt giữa sự ngắc ngứ về phần nội dung và sự ngắc ngứ trong cái việc là sử dụng ngôn ngữ. Đó, thì hesitation nó là cái sự ngắc ngứ của cậu khi mà cậu nói. Đó thì thầy có hỏi là các cậu có biết cái từ này không? Đó thì rồi từ đó thầy sẽ giải thích thêm cái sự khác biệt giữa language hesitation và content hesitation. Nó có khác nhau như thế nào, mặc dù nó cũng khá là khó để có thể phân biệt rõ ràng giữa hai cái là gì. Yes, Simon. So I've explained for them. It's a good question on the Q&A there. So a language-related hesitation is when the candidate doesn't have the word, doesn't know the word, is struggling to find the correct English word. Whereas a content-related hesitation, well, even a native speaker like me or like you in your language, we all hesitate when we're thinking of content. What's my answer? You might have a pause. You might occasionally stop, like I do when I'm explaining now, to search for content. Now,
you'll have to trust me that a native speaker examiner can usually tell when it's language or content that you're searching for. When you haven't got the words or the phrases to express yourself, it is usually obvious to the examiner. To any native speaker listening to an English learner, it is quite obvious when it's the words and phrases and grammar that's causing a problem, compared to this person is very fluent, but I can see that they're just searching for an example at the moment. And so the pause or the hesitation is to look for some content, an idea. So they are two different types of hesitation, and you'll probably just have to believe me that as an examiner, it was usually easy for me to see which was which. But that was a good question. Okay. Alright, thank you Simon. Rồi thì thầy lúc nãy thầy có trả lời 2 câu hỏi đúng không ạ? Trong việc là thứ nhất là sử dụng những cái từ mà advanced vocab, những cái từ ngữ đa to búa lớn đúng không ạ, để có thể đạt được điểm cao, và sử dụng những cái cấu trúc phức tạp để đạt được điểm cao trong IELTS là gì. Thì ở đây thầy có đề cập tới trong việc là sử dụng những cái cấu trúc ngữ pháp phức tạp đúng không ạ, thì thầy có lời khuyên đó chính là trong phần speaking test ấy, thì các cậu cũng không cần phải quá lo lắng trong việc là sử dụng ngữ pháp phức tạp như thế nào, bởi vì chính trong việc là các cậu không phải nghĩ là mình phải sử dụng những cái ngữ pháp cao to búa lớn, đao to búa lớn, nhớ những cái ngữ pháp đó và để phải nói nó ra, thì chính cái phần đấy nó khiến cho cậu trở nên ngắc ngứ, và có khả năng là cậu sẽ bị tắc ý tưởng ở trong đó và không thể trả lời được một cách tự nhiên. Đó sẽ khiến cho cậu mất đi cái điểm về liên quan đến sự trôi chảy này, về cái sự rành mạch của các cậu. Đó, nên là với phần này không cần quá lo lắng về phần grammar đâu. Còn về vocabulary, về liên quan đến phần từ vựng, sử dụng những cái từ vựng cao siêu ấy, thì các cậu hoàn toàn, thầy khuyên là mình có thể sử dụng nó trong phần speaking part 2, bởi vì các cậu hoàn toàn có thể chuẩn bị trước một số những cái từ vựng và rồi adapt, thử áp dụng nó vào những cái chủ đề mà các cậu có gặp phải. Đó, thì thầy có lời khuyên như vậy. Còn về cái việc mà sự khác biệt giữa cái sự ngắc ngứ liên quan đến phần ngôn ngữ và sự ngắc ngứ liên quan đến phần nội dung thì nó khác nhau như thế nào. Với cái phần sự ngắc ngứ liên quan đến ngôn ngữ thì khi mà một ứng viên mà không có cái từ vựng ấy, không tìm được cái từ vựng ấy, thì thường thì những cái người giám khảo người ta có thể nhìn nhận ra rất là dễ. Đó, và với còn liên quan đến việc là ngắt ngứ về nội dung thì thường thì đến chính những người bản ngữ người ta cũng đang gặp khó khăn, có thể gặp khó khăn trong phần đó, bởi vì người ta sẽ dừng lại và nghĩ đến một số những cái ví dụ gì đó chẳng hạn, đúng không ạ? Đó, và thường thì những người bản ngữ người ta hoàn toàn có thể rất là dễ để có thể thấy là ok, bạn đang dừng lại, đang tìm kiếm cái phần nội dung, hay là bạn đang tìm kiếm những cái từ mình đang không thể nào nhớ nó ra được, nên cái phần này nó rất là dễ để giám khảo có thể thấy, nhận ra cái điều đó. Okay, alright, so Simon, I believe that we will just have like one last question before we finish, because it's quite late your time as well already. So would you like to pick one last question, or shall I do the honor? Yeah, maybe I can pick really quickly, just one or two. So the first one, do you need to worry about your Vietnamese accent? The answer is no. Pronunciation and accent are different. Worry about clear pronunciation, not accent. There's questions about speaking more naturally and how to improve your speaking. That's a big question, because it all depends who you have to practice with. Because at one end of the scale, you could have a native speaker, friend or teacher to practice with every day. And then at the other end of the scale, you have no one to practice with, and you just need to record yourself and listen back to recordings of you speaking and try your best to analyze yourself. It really depends on your situation, how you practice. We forgot to go through the structure of part 2, but it's very simple. It's not like introduction, body and conclusion. Someone was asking about that. In part 2, just follow the bullet points as your structure. And if you can, try and remember some ideas that you've prepared at home. There's a question about somebody has hearing problems. You need to report that to the IELTS test center, and they will solve that problem.
Okay, that was a few quick answers from things that I've seen. Do you want to finish, Hannah, with final Yes, question? okay. Yes, so let me just translate what you've answered for the students first, and then I'll wrap up with the last question after. Ok rồi, thì thầy cũng có trả lời rất là nhanh một số những câu hỏi, đúng không ạ? Thứ nhất là liên quan đến việc là các cậu có cần phải lo trong cái giọng, trong cái phát âm của các cậu, trong cái việc là giọng địa phương thì có ảnh hưởng gì không? Thì ở đây thầy có trả lời luôn, đó chính là không cần phải lo lắng cái phần accent, cái phần giọng địa phương của mình, mà chỉ cần có một cái, đó chính là về phần phát âm rõ ràng là được. Đó. Và về cái phần là làm thế nào để có thể luyện tập và có thể nói một cách tự nhiên, trôi chảy, thì cái này nó sẽ phụ thuộc vào yếu tố là các bạn có người luyện tập cùng hay không, hay là các cậu luyện tập một mình. Nếu mà cậu có người luyện tập cùng thì đó là một điều rất là tốt, có một người bản ngữ hoặc người bạn này, hoặc là giảng viên luyện tập cùng với cậu hàng ngày thì đó là một điều rất là tốt. Còn lại nếu mà cậu không có ai để có thể luyện tập cùng thì mình sẽ cần phải record, thu âm lại và rồi nghe lại. Và cái này cũng chính là cái việc mà các cậu làm bài tập trên lớp liên quan đến phần video challenge như thế nào, đúng không ạ? Nên là những bạn nào mà cảm thấy video challenge chẳng có tác dụng gì cả thì nên suy nghĩ lại trong phần này, bởi vì chính cái việc mà các cậu nghe, các cậu làm này, các cậu record lại bản thân mình này, xong rồi nghe lại, nó sẽ chính là một phần mà các cậu review lại chính kiến thức của mình, xem là mình tìm xem những cái lỗi sai của mình ở đâu. Đó, nên là hãy chăm làm phần video challenge lên các cậu nhé. Ok, và về phần structure của speaking part 2 thì thầy có bảo là hãy cứ trả lời follow những cái câu hỏi, những cái bullet points đã có sẵn, hoặc là nhớ một số những cái ý tưởng mà mình đã chuẩn bị ở nhà rồi. Đó, và nếu những cái bạn nào mà có vấn đề về liên quan đến việc nghe của cậu này thì hãy báo với IELTS Center, những cái giám thị, để người ta có thể support cho cậu. Okay. All right, so I believe that's going to be a wrap for our webinar today. And before we finish, Simon, I do have a question. So let's say that if the students they want to learn, they want to be a member of your site, so what should they do? Okay, I'll put I'm only teaching through one website these days. I have a website for members so I can communicate with people. I'm not doing my old blog anymore, so my new site that I use every day, I'll put it in the chat. So it's IELTS Simon .study. It keeps changing my IELTS to melt, so just correct that. IELTS-simon.study is the website that I use every day and that I teach through now. Okay. All right. Okay. And so let's say if the students, so let's say if the students who participate in this particular webinar, or they are partial students, would they get some kind of discount if they become a member in your site? Yeah, we've got a really nice discount for any students who've attended today. And so the normal, it's a monthly subscription website. You can join and cancel anytime. I don't make students join for a minimum amount of time. It's just monthly, so you can join for 1 month and leave. Normally the price is I'll put it in the chat. Normally the price is 34, but with a discount code, I'll just put this in the chat box. The discount code is PASSL with all lowercase letters, and that gives you monthly for a huge discount. I think it's about 80%, so it's only £7 per month. So that's my member site, and with that discount code, you get a huge discount, 80%. So that's for people who've attended today. Okay, thank you, Simon. Alright, rồi thì thầy vừa có chia sẻ là thầy đang nếu mà các cậu có mong muốn là follow thầy và chuyển vào cái website của thầy, hiện tại thầy đã chuyển sang một cái website mới, đó chính là IELTS Simon. Và như một món quà tri ân với những bạn mà hôm nay có tham gia buổi webinar và các bạn học viên partial, thì thầy cũng có những cái discount code để các cậu có đến tận 80% phần discount. Thì với phần này nếu mà các cậu gặp khó khăn thì các cậu hoàn toàn có thể đăng ký với partial, đăng ký qua link của partial, và rồi partial sẽ gửi cho các cậu những cái phần discount này nhá. Ok, rồi và sẽ là cái phần cuối cùng
đó là liên quan đến phần mini test này, mini games ngày hôm nay. Alright, so Simon, before we finish, I have so it's the results. So before we start this, we have like this little mini games for the students, so that they commented like a random number, and they would get a gift after. So I'll just finish this, and then we'll say goodbye to you for this. Okay. All right. So let me share with the students the code for today. Okay, the link actually. Ok rồi, thì đó, phần cuối cùng của sự kiện ngày hôm nay thì chúng mình sẽ tìm ra 4 con số may mắn nhất trong phần mini game. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng phần mềm random để nó quay trực tiếp. Và sau khi tìm ra 4 con số may mắn thì ban tổ chức sẽ tìm các bạn có comment tương ứng và công bố tới các bạn trúng thưởng. Ok, thì mình sẽ bắt đầu số may mắn đầu tiên. Ok rồi, số may mắn đầu tiên đó chính là số 799. Ok, số đầu tiên là số 799. Ban tổ chức cũng giúp mình ghi lại những con số này để có thể trao thưởng cho những bạn học viên. Ok, và số may mắn thứ hai sẽ là 210. Ok, chúc mừng số 210 nha. Và số thứ ba là số 180 ạ. Ok, và con số cuối cùng là số 880. Ok rồi, thì chúc mừng 4 bạn may mắn đã thắng trong phần mini games của cái phần webinar Simon này. Đó, thì các bạn trúng mini games bên Partial sẽ liên lạc để có thể nhận thưởng trong ngày mai nha. Ok, rồi thì cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian tham gia với buổi webinar được tổ chức bởi Trung tâm Anh ngữ Partial với thầy Simon ngày hôm nay. Thì hẹn gặp lại các bạn ở những sự kiện khác thật bùng nổ hơn, và hy vọng rằng sẽ có cơ hội gặp thầy Simon sớm nhất tại Hà Nội, tại Việt Nam. Okay, so Simon, thank you for joining us for the webinar today. It's such a pleasure to hear from you, to practice with you, and we do hope that one day you would come to Vietnam so we can meet you face to face. And yeah, so thank you very much for participating. So everyone, please say thank you to Simon and say goodbye to him. Thanks, Hannah, for hosting this, and Passel for doing a great job putting this together. And thanks to all the students who've attended today. It's been my pleasure to talk to you. Sorry we couldn't talk more and keep going, but I'm sure you've got something from this. And thanks for your questions. I enjoyed answering them. So hopefully see you all again soon. And I hope to be able to travel to Vietnam one day as well. Of course, so we're all looking forward for you to come to Vietnam one day. All right, so thank you, Simon. Thank you, everyone, and good night for everyone in Vietnam, and good day to you, Simon. Yeah, have a great evening. Thanks a lot. Bye, Bye guys. Recording stopped. Hello chị Hannah. Chị ơi, nhiều bạn phản hồi Và nhiều bạn gì đấy? hơn 100 bạn đăng ký form để nhận có, xong các bạn cảm nhận, ý là nếu cảm nhận thì các bạn biết nhiều đấy ạ. Để một chút Okay, em gửi cho các phòng ban đăng sức bình. Ok. Bye bye mọi người. Sau buổi hôm nay thì phòng đào tạo cũng sẽ gửi cho marketing cái phần phòng đào tạo đó ghi lại những cái note để từ đó sẽ tạo ra một cái bản PDF wrap up lại những cái buổi ngày hôm nay, thì bên marketing edit lại và gửi lại cho các bạn đã đăng ký tham gia buổi ngày hôm nay nhé, như một cái phần giá trị gia tăng cho các bạn ấy nhé. Ok. Ok. Cảm ơn mọi người. Bye bye. Bye bye chị. Bye.
Nhật ơi, vào đào tạo. What do you mean? Ôi, đăng bài chưa?